everyone, my name is Utkarsh Sharma and I'm your psychology mentor at Study Capital. So I've been listening all these confusion with the past 2 weeks related to the distance learning online courses and especially about the IGNOU courses. So many of my students and I was like watching some videos on the YouTube also. So I thought why shouldn't I make a video on these things? All right. So here's the video. So in this video, I'm gonna be telling you in the detailed matter, right? कि ये NCHP है क्या फिर चीज, right? कहाँ से सारे rules आ रहे हैं, right? 2021 का कोई act है, what's with now in 2025, UGC, why they took this action to discontinue the courses, क्या सारे courses invalid हो जाएंगे, whether all the degrees will be invalid, all these questions will be answered in this question, in this video. Right, so I can promise this thing that this will be your last video for any confusion related to online courses in psychology. Alright, so without wasting any time, let's visit. Right. So the screen you are seeing right now, this is the official website of Ministry of Health and Family Welfare. All right. This is the official website of Ministry of Health and Family Welfare. इसी के अंदर you can see that there is this commission which is National Commission for Allied and Healthcare Profession. This is NCAHP. तो जो आप लोग NCAHP सुन रहे हो, this is this commission, right? National Commission for Allied and Healthcare Professions. So this commission basically deals with all the allied and healthcare professions which are somewhat related to medical and related fields. And psychology is also a part of healthcare profession. All right. We are right now into the Act section. So here I'll scroll down and you can see that this is the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act 2021. This is the thing जो हर जगह आपको दिख रहा है ना NCHP 2021, NCHP 2021, यही है वो चीज, right? So if you download this thing, so you will see some information like this. Just a second. All right. This is the gazetted information by Government of India. Alright. अब यहाँ पे I'll show you कि क्या ये NCHP Act है, right? You should understand what is this NCHP Act. So basically this act was passed to have a regulation on the courses on the specific online and ODL courses which are under healthcare profession. Simple. ये एक्ट बेसिकली जितने भी हेल्थ केयर और अलाइड आपके स्पेशलाइजेशन फील्ड हैं उन सबको ये रेगुलेट करता है, राइट? सो अब इसमें साइकोलॉजी का क्या रोल है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट? सो इफ विल गो ऑन टू द पेज नंबर 27, राइट? दिस 27, सो यू विल सी कि साइकोलॉजी के कौन कौन से कोर्सेज एक्चुअली में इसमें हैं, राइट? दिस इज 27, right? So I'll zoom it for you people. I hope it's visible. Yeah, it's visible. So you can say that this is the psychology part, right? This is the psychology part. Since it is a locked document, so I cannot, highlight all the things. So you can see psychologists, except clinical psychologists, covered under RCI or PWD. So it is clearly mentioning कि ये clinical psychologist को cover नहीं करता है यार. So clinical psychologist will be governed by RCI only, right? Behavioral analyst, integrated behavioral health counselor, health educator and counselor, including disease counselor, diabetic educator, etc. Social workers, including clinical social worker, psychiatric social worker, human medical social worker. Now, let me tell you, what I have these you can see mental health support workers, right? Palliative cares, right? Movement therapists, and then recreational therapists, right? What was happening till now? Many of the people were actually pursuing these courses, and as you can see that these courses actually demand high skill and high competency. Now you can understand this thing कि अगर कोई इंसान इसे ऑनलाइन मोड में कर रहा है तो उसके पास बहुत स्किल सेट डेवलप नहीं हो सकता है. And these courses are basically the question of your life and death, right? These topics, these professions are really sensitive. We always joke about that psychology is this, psychology is that. But in 21st century,
and after Supreme Court's guidelines against the high suicide rates among the students, they have passed recent guidelines about the mental health being considered as a sub part of Article 21. All these shows that mental health is actually very serious in today's world. एंड मेंटल सीरियस जैसी इतनी जो सीरियस चीज है मेंटल हेल्थ राइट, उसमें अगर हम किसी ऐसे इंडिविजुअल्स को इंक्लूड कर रहे हैं विच डोंट हैव एक्चुअली प्रैक्टिकल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस, so this will be a very big bluff to the health of the people, to the trust of the people, right? So the decision to discontinue these courses is actually appreciable. मैं personally खुद बहुत खुश हूँ इस चीज से, because I was seeing some people that they don't have any skills for the sake of getting the job, क्योंकि वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते थे, वो ये सारे कोर्सेज कर लेते थे, एंड यू अंडरस्टैंड कि ऑनलाइन और जो डिस्टेंस मोड में होती है उसमें किस तरह से पढ़ाई होती है, राइट? देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज जो बहुत अच्छा पढ़ाई करती है, बट अगेन देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज जो उतना अच्छा क्वालिटी नहीं दे पाती हैं, एंड पीपल जनरली ऑप्ट फॉर ऑनलाइन कोर्सेज जस्ट टू सेव टाइम, राइट? एक मेंटालिटी हो गई है कि ऑनलाइन फॉर्म भर दो, आराम से डिग्री होती रहेगी, फाइनली 2 साल बाद डिग्री मिल जाएगी. And after taking that degree without zero experience, zero knowledge, that person was actually getting into the job of mental health professions like these. Right? So this was actually a very big gap, very big problem, which was finally addressed by the UGC. So now you know कि NCHP Act है क्या, है ना? I'm sure आपको पता चल गया होगा कि NCHP Act है क्या. Basically, this is the act which governs all these professions and related specializations. Right? Now, what was the information जिसकी वजह से इतना बवाल मचा? This is. So this information was released. Yeah. So this information was released on 12th of August. Right. So UGC stated that, as you can see, Commission concerned approved the following recommendations of the DB Working Committee. Just a second. See, this is any recognition already granted to HEs for offering such programs for the academic session of July August. So this is very important for you people, this July and August thing, right? This simply says that if you have taken admission in the psychology related courses which are mentioned in the NCHP Act जो मैंने अभी आपको दिखाया, अगर उसमें से किसी भी सब्जेक्ट्स में आपने ऑनलाइन मोड में, डिस्टेंस मोड में एडमिशन लिया है, सो जुलाई अगस्त से वो चीजें इनवैलिड हो जाएंगी. अब यहाँ पे ध्यान से सुनो. If you have taken admission before this July window, if you have taken admission before July window, your admissions are valid. Again, I'm repeating. If you have taken admissions before this July-August window, right? जो भी चल रही है एडमिशन, अगर इसमें आपने पहले लिया एडमिशन, तो you're safe. आपकी डिग्री वैलिड होगी, रिकॉग्नाइज की जाएगी. But if you have recently enrolled for the online distances courses for psychology specializations, as I've mentioned in the NCHP Act, अगर जुलाई अगस्त सेशन में आपने लिया है तो वो मान्य नहीं होगी. दैट विल बी इनवैलिड एंड इट इज वेरी एडवाइजेबल टू यू. दिस माय पर्सनल एडवाइस. आप लोग जल्द से जल्द एडमिशन फीस विड्रॉ करा लो एंड रिटर्न मेक योर फीस गेट रिटर्न टू यू. ठीक है? तो इफ यू आर इन जुलाई अगस्त, राइट, सो आपके एडमिशंस वैलिड नहीं होंगे. सिंपल, राइट? इसके बाद तो सवाल ही रहता है. सिंपल. इस पूरी नोटिफिकेशन में सिर्फ ये चीज इंपॉर्टेंट है, राइट? उसके बाद व्हाट एल्स दे रिलीज? दे रिलीज न्यू नोटिफिकेशन ऑन 20th August, राइट? मैं इतना डीले से वीडियो इसलिए बना रहा हूँ सो दैट आई कैन हैव एवरी आइडिया. एंड इमेजिन अगर मैं पहले वीडियो बना दिया होता, राइट, तो ये 20th अगस्त के लिए मुझे फिर से ऑल चीजें कवर करनी पड़ती. सो आई नो हाउ यूजीसी डज थिंग्स, राइट? वो एक नोटिफिकेशन निकालेंगे रैंडम सी, देयर विल बी सो मच chaos इन इंडिया, एंड अगेन उसकी थोड़ी देर बाद वो एक और सप्लीमेंट निकालेंगे, राइट? सो दिस इज अगेन they did it. So this is a supplement. What this says, the extension of last date of admissions, right,
for the academic session July August for open and distance learning. Again, ये सारी की सारी चीजें जो हो रही हैं वो रेगुलर कोर्सेज के लिए नहीं है. If you are pursuing your bachelor's master's degree in a regular format, है ना, so you don't have to worry about anything. रेगुलर कोर्सेज में कोई दिक्कत नहीं है. बट इफ यू आर परसुइंग योर कोर्सेज इन ओपन और डिस्टेंस लर्निंग फॉर्मेट, देन यू हैव टू थिंक. ठीक है, उसमें से भी जुलाई अगस्त के पहले अगर कर रहे हो, यू आर रिलैक्स, राइट. सो इन अ नटशेल, regular people from IGNOU and people who are pursuing open learning or distance learning before July 2025 session, you both are safe. आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है. ठीक. प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि इतनी सारी चीजें इतनी जल्दबाजी में हो गई that commission said that we will increase the admission date from 15th September to 15th October. ठीक है, clear? So again, still, if you want to take admission in online programs, it is advisable to admit before 15th of October. ये last date है. अगर आपको 15th of October से पहले ऑनलाइन के किसी भी कोर्स में, स्पेशली रिलेटेड टू साइकोलॉजी, इफ यू हैव टू गेट एडमिशन, यू हैव टू गेट एडमिटेड बिफोर 15th of October, राइट. सो जो लास्ट डेट सेशन था उनका पिछली नोटिफिकेशन में दैट इट शुड बी जुलाई अगस्त 2025, वो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है एंड दे हैव एक्सटेंडेड टू 15 सितंबर टू 15th of October. सो 15th of October इज टेक्निकली द कट ऑफ डेट. इसके बाद से सारी ऑनलाइन एंड रेगुलर, जो आपकी रेगुलर है दैट इज इट, बट इसके बाद से ऑल अदर ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग ऑफर्ड बाय IGNOU एंड ऑल अदर इंस्टीट्यूशंस, मेनली हम IGNOU की बात करेंगे मैक्सिमम केसेस में, राइट, it will be unvalid. Alright. So after 15th of October, if you are getting enrolled in any such online or distance program, it will be invalid. Right. Up, important point is what's my suggestion. Right. देखो. Personally, I would say that don't go with any ODL course. ठीक है, दैट्स माई पर्सनल सजेशन. किसी भी तरीके से अगर आपको मन भी कर रहा है कि सर ठीक है 15 अक्टूबर तक तो अप्लाई कर सकते हैं, नो, नेवर, राइट. दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट एज अ सीनियर, एज अ मेंटोर. डू नॉट एनरोल in any online or distance learning course because government is trying to slowly shut off these courses for the good reasons. Obviously, now you understand, right? Imagine you are going to a counselor and you know that this person has completed online courses and automatically you will feel that this person do not have such very high expertise, right? And this is actually true. Many of the people who are getting into these professions don't actually have the quality, don't actually have the experiences, and they are ending up misdiagnosing people. They are ending up treating them with some different therapies, right? And this is actually very, very, very detrimental to their health and to their lives. Okay? So simple say, in a nutshell, what you have to do if you are serious about psychology. Okay? I'll be very harsh. If you are serious with the psychology, go with the regular course. Alright? So अभी तक आपके पास एक जो बैकअप रहता था ना कि सर CUET एग्जामिनेशन में कुछ नहीं हुआ तो ठीक है, IGNOU तो है ही है, नहीं, ऑनलाइन डिस्टेंस कोर्सेज खत्म हो रहे हैं, रेगुलर कोर्सेज स्टिल है. आप IGNOU से रेगुलर कोर्स कर सकते हो, वैलिड है, हर चीज से वैलिड है, बट ये सारे कोर्सेज जो ऑनलाइन एंड डिस्टेंस मोड में चल रहे थे, दे विल बी इनवैलिड आफ्टर 15th of October. ठीक है. सो जो भी लोगों ने एडमिशन ले लिया है ऑलरेडी जुलाई अगस्त सेशन में, काइंडली विड्रॉ योर एडमिशंस. इफ पॉसिबल, रिटर्न योर फीस, गेट रिटर्न योर फीस, राइट, सिंपल. ऑलराइट, आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी. I hope I have made my point very clear. In a nutshell, all the online and distance courses will be invalid after 15th of October. जिनको लेने का मन है वो 15th of October तक ले सकते हैं. 15th of October तक जिसने ले लिया उसका वैलिड होगा. But it's my personal suggestion, don't take it.
ठीक है, इट्स माय पर्सनल सजेशन, डोंट टेक इट। गो विद द रेगुलर कोर्स, मेहनत करो आराम से। सीबीटी का एग्जाम हार्डली 5-6 महीने बचे हैं। देयर इज गेट ऑल्सो। गिव दिस एग्जाम एंड सिंपल यू कैन क्वालिफाई। ऑलराइट, so this was the video. Also, before ending the video, there is a short announcement. As you know that my course is already running, and this course is for basically your preparation related to psychology. So if you are preparing and if you are serious about your preparation, and अगर आपके, because you have to be serious, right? अब आपके पास वो ऑप्शन नहीं बचा है कि सर कहीं नहीं हुआ तो एक दूसरे तो काम चला ही लेंगे ना। अब वो ऑप्शन नहीं है आपके पास, right? So you have to be very serious, and if you are serious, my course is already running, right? We have 20 classes completed and it's almost 30% done. But if you are opting for the Mahayodha batch, this will be a one-time payment for you people, and you will be getting access to all my courses for CUET 2026, which includes our ongoing foundation batch, जिसमें मैं zero से आपको पढ़ाऊंगा what is psychology to the max level needed for you to score high marks in GATE examinations, CUET examinations, or any other PG entrance examinations. Other than this, you will be given access to my second foundation batch. तो आपका पूरा का पूरा जीरो से फिर से रिवीजन हो जाएगा इस कमिंग ईयर में. And also, you will be given access to my Vijayta MCQ batch, which was a wonderful, successful this year. So this is the MCQ special batch. You know, I am so much of the favor of how important MCQs are. All right. And if you want to know what's in the Mahayodha batch, किस तरह का interface दिखता है, you can watch my last video. You will get the idea. And on Monday, there is a session for the complete orientation. You can join that session by filling up the Google form. This is Utkarsh Verma signing off. See you soon in the class.